Good morning, children. Today I am going to teach you an important topic, articles. This is very important for children of our classes. What are articles? How many articles are there? There are three types of articles. A, an and the are called articles. So, how many types of articles are there? There are two types of articles. Definite article and indefinite article. So a and are called indefinite articles and these called definite article. So where do we find these articles? So these articles also called parts of speech. You have already learnt parts of speech. How many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. They are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So where do we find these parts of speech? In sentence. So the same way we find articles also in sentences. So we learn where and how we use articles in this class. So there are 3 types of articles, a, an and they are called articles. A is used before the singular nouns start with consonants. D is used before, A is used before the singular nouns start with consonants. So children, you know there are 26 alphabet in English language. So out of 26, 5 are vowels and other 21 are consonants. A is used before the singular nouns start with consonants. So singular nouns only, like a bag, a pen, a pencil, a book, like that. They are singular nouns start with consonants. So when do we use an? So an is used before the nouns start with vowels. What are vowels? A, E, I, O, U are called vowels. What is the difference between consonants and vowels? So when we utter consonants, we use the parts of mouth. So what are the parts of mouth? Lips, teeth, tongue, tip of the tongue, middle of the tongue, back of the tongue and the glottis, throat and nostril. We use all these parts of mouth while talking, while uttering consonants. But when we utter vowels, we don't use all of these. Only the air passes comes from the abdomen to mouth. So see children, A, E, I, O, U. So we don't use all these parts like that. So that is why there is difference articulation while we utter vowels. So before the singular the nouns start, the singular nouns start with vowels. Before them we use an. So for example, an apple, an egg, an ink pot, an orange, an umbrella, like that we use an. An అనేది vowels తో స్టార్ట్ అయిన సింగులర్ నౌన్స్ ముందు యాన్ వాడతాం. ఓకే, ది. సో the also two pronunciation, the and the. So we confuse when do we use the and when do we use the. So the is used before the nouns start with vowels. The is used, the nouns start with consonants. So that's why the elephant, the egg, like that we use. The boy, the man, the book, the pen we use. So they have many uses. So
So where do we use the? We learn now. So the is used before the things which are already mentioned before. The is used before the things which are already mentioned before. సో ఒకసారి మనం చెప్పిన తర్వాత తిరిగి అదే వస్తువు గురించి మనం చెప్పినప్పుడు అదే థింగ్ గురించి మనం చెప్పినప్పుడు అదే పర్సన్ గురించి మనం చెప్పినప్పుడు వి యూజ్ ది ఆర్ ద. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఎగ్జాంపుల్. మై ఫాదర్ See children, my father bought me a pen yesterday. The pen is very nice. First what we use? A pen. Because P start with consonant, that's why we use A before pen. So again what do we use here? The pen. So why do we use the? Because my father bought me many pens. But which is nice? The pen which he bought yesterday is very nice. So the particular pen which he bought నిన్న కొన్న పెన్ను, మా నాన్నగారు నిన్న కొన్న పెన్ను, అది చాలా బాగుంది. సో అలాగే మై అంకుల్ ప్రెజెంటెడ్ మీ ఎ వాచ్. ద వాచ్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. మై అంకుల్ గివ్స్ మెనీ గిఫ్ట్స్, బట్ హీ ప్రెజెంటెడ్ మీ ఎ వాచ్. ద వాచ్ ఈస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఏ వాచ్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది? అంకుల్ ప్రజెంట్ చేసిన వాచ్. లైక్ దట్. సో ఐ సా an old man on the road. I saw an old man on the road. The old man was catching a stick. So ఏ ఓల్డ్ మ్యాన్ కర్ర పట్టుకున్నాడు? నిన్న నేను చూసిన ఓల్డ్ మ్యాన్, అతను కర్ర పట్టుకున్నాడు అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఓల్డ్ మ్యాన్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు అగైన్ మనం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఆర్ ద. సో లైక్ దట్ ద థింగ్స్ ఆల్రెడీ మెన్షన్, ముందుగా మనం మెన్షన్ చేసిన థింగ్స్ ముందు ది వాడతాం. సో నెక్స్ట్ ది ఈజ్ బిఫోర్ ద సీక్రెట్ బుక్స్. సో బిఫోర్ ద సీక్రెట్ బుక్స్, పవిత్ర గ్రంథాల ముందు ది వాడతాం. ది రామాయణ్, ది మహాభారత్, ది బైబిల్, ది ఖురాన్, లైక్ దట్ we use the. Before the things which are unique in the world. సో ఈ ప్రపంచంలోని అవే యూనిక్ గా ఉన్న వస్తువు అంటే ప్రత్యేకంగా ఉన్న థింగ్స్ ముందు ది వాడతాం అన్నమాట. ఏంటంటే ది ఎర్త్, ద మూన్, ది స్కై, లైక్ దట్. సో బిఫోర్ ద మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, the veena, the sita, like that we use. The tabla, we use the before the musical instruments. Before oceans we use the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, like that we use the rivers, the seas, the Black Sea, the Red Sea, the Dead Sea, like that we use the before the seas. Before the rivers, the Nile River, like that. Before the canals mundu vaadtam. Before the deserts, the Thar desert, like that. So before the mountain ranges means the Himalayas, there are mountain ranges. We use the before that. And very few names of countries. So we don't use the before the names of countries because there are proper nouns mundu the vaadakodu. So I shall make another video, omission of articles, then you learn. And now I am telling you a few. So a few names of countries. So the names of there are also names of countries, but they are particular countries.
the USA, United States of America, the United Kingdom, the United States of Russia, the Soviet Union. Like that, we use the before some particular countries. So I think children, you understand this.